だいたい. We use it when talking about time or numbers and when giving the general picture. だいたい、時間や数を言うとき、全体の様子を話すときによく使います。It is used as both an adverb and a noun. だいたい means roughly or approximately, also generally or mostly, and as a noun, it can mean the outline or gist. おおよその数量や時間を言うときの言葉です。全体の傾向を言うときにも使います。さらに、細かい部分ではなく、概要や要点という名詞の意味があります。The first kanji means big or great. It shows size and importance. You see it in 大きい and 大学. Think of something large or important. The second kanji means body or form. It points to shape and physical condition. You see it in 体 and 体調. It often talks about health and the human body. It will take about 5 minutes. だいたい5分かかります。だいたい5分かかります。What is the price, roughly? その値段はだいたいいくらですか？その値段はだいたいいくらですか？ I understand it roughly. 私はだいたいわかりました。私はだいたいわかりました。The meeting is almost over. 会議はだいたい終わりました。会議はだいたい終わりました。The most common synonym of the word is おおむね. It overlaps when you mean mostly or generally, but おおむね sounds a bit more formal than だいたい. The most common antonym is 正確に, which means exactly or precisely, the opposite of the loose, approximate feel of だいたい.